Swagatam, Swagatam, Swagatam. Jai Swaminarayan, and a warm and heartfelt welcome to each of you at the Festival of Inspirations. As we enter into these grounds, we find ourselves immersed into a captivating blend of music, culture, art, and timeless rituals and traditions. Beyond the surface allure, this captivating and profound celebration has a significance similar to those festivals during Bhagavan Swaminarayan's time. During those periods, these festivals served more than mere gathering places. They allowed for communities to unite, establish connections, and along with that, enrich personal growth and collective growth. Now, as we gather here, we also share a similar spirit and sentiment. The Festival of Inspirations seeks to nurture precious values and virtues in each and every one of us. So, let us unite hand in hand with open hearts and open minds as we embark on this spiritual journey together.
We will begin our Sabha today with a truly special Stuti and Dun presented by our Seva Symphony. The Seva Symphony is made up of over 90 individuals with various backgrounds, ages, and musical talents. अक्षरधाम महीचे मूर्ति एज प्रकट गुरु हरि छे अक्षरधाम महीचे मूर्ति एज प्रकट गुरु हरि छे तेना संबंधे संतो भक्तो पण दिव्य दिव्य छे तेना संबंधे संतो भक्तो पण दिव्य दिव्य छे भाग्य गणी महिमा समझीने भाग्य गणी महिमा समझीने सौनी सेवा सेवा
सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा अक्षर स पुरुषोत्तम आज्ञा कृपा करी अवतारी आजे अक्षर संत स्वरूपे सेवा करता भारी सेवा करता भारी हे अनादि सेवक सम सेवक बनवा कोई हमारा हे अनादि सेवक सम सेवक बनवा कोई हमारा सेवक हमें स्वामी नाम सेवक हमें श्री जी नाम सेवक हमें सेवक भी सना सेवा एज हमारू जीवन मंत्र सेवा एज हमारू जीवन मंत्र अक्षर पुरुषोत्तम ना सेवक प्राण में धरनारा पुरुषोत्तम ना सेवक प्राण हमें धरनारा सेवक हमें स्वामी नाम सेवक हमें श्री जी नाम सेवक हमें सेवक भी सना सेवक हमें सेवक भी सना सेवक भी सना सेवक भी सना सेवक भी सना गुणातीतानंद भगत जी अने शास्त्री जी महाराज योगी जी महाराज प्रमुख जी अने महंत स्वामी तने अर्प्यू परकाश तने अर्प्यू
कंठे हार एक फूल हमारो स्वीकारो प्रभु अक्षरधाम निकाजे अक्षरधाम निकाजे जन्मो जन्मना पुण्य प्रतापे सेवा मळी छे આજે સેવા મળી છે આજે अक्षरधाम महोत्सवनी अक्षरधाम महोत्सवनी with all kinds of endeavors. As our journey of life unfolds, do we emerge as its hero or a spectator, watching it fly by? What is the measure of a fulfilling existence? Wealth, talent, education, fame, power. All these have their place, but they alone do not capture life's essence. What truly defines our work? Virtue. It is the virtues we embody that will write our legacy. Behold, Swami Akshardham, an inspirer of such virtues.
within its hallowed grounds, witness a celebration of virtues. A celebration of inspiration. Come, be a part of this monumental occasion. The Festival of Inspirations awaits. There's a Native American parable. An old Cherokee chief is teaching his grandson about life. He tells him that inside all of us, there are two wolves constantly fighting each other. One wolf represents joy, kindness, empathy, compassion, and truth. The other wolf represents fear, anger, resentment, regret, self-pity, and lies. Inside all of us, there's a battle between values and desire. It's a perpetual conflict. Values versus desire, virtues versus vices. Who wins? This, for us, is a paradox. A paradox is where two things that are contradictory to each other, they are still held within the same person. Science gives us an interesting lens, a way to explore paradoxes, because science is all about finding a question, asking it, looking for data, running an experiment, and then discovering truth. When we discover truth, we can then decide how we want to live our lives. So what does the science say? Today I'm going to walk you through some widely cited research that spans across decades from multiple fields: economics, psychology, sociology, psychiatry. And we'll take a look at what science has to say about three paradoxes: the happiness paradox, the achievement paradox, and the relationship paradox. So our first stop is going to be the happiness paradox. A strange thing happens when we try to chase happiness directly, when we chase after a career, when we try to make more money, when we try to accumulate and buy the things that we think will make us happy. It's actually more likely to make us unhappy and even suffer depression. How does this show up? Well, a 2018 article in the journal Nature Human Behavior, they found that life satisfaction, regardless of where you are in the world, across all different countries, all different genders, all different ages, on average, life satisfaction peaks at an income of $95,000. Every dollar beyond $95,000 leads to a decrease in happiness. So how do we find happiness? Well, another study in 2008 in the Journal of Public Economics, it tells us that acts of generosity, charity, volunteer work, these are ways that people have been able to find durable and lasting happiness. So the happiness paradox is solved by telling us that generosity, kindness, empathy are things we need to work toward. Swami Maharaj's credo, in the joy of others, is validated by this science. The longest running study to date from Harvard University, the Harvard Study on Adult Development, over 85 years of survey research, they have found that the thing that correlates best with a long life and a happy life is quality relationships. It's not your career, it's not how much you earn, it's
not even physical fitness. The quality of relationships that you have at the age of 50 is going to determine how happy you are at the age of 85. And what do quality relationships mean? Relationships where you have to sacrifice for someone. You have to become vulnerable to them. You have to accept their pain as your own. The researchers themselves, they say a good life is forged from precisely the things that make it hard. This is the solution to the happiness paradox. Then we have the achievement paradox. Integrity, honesty, all these things seem like hurdles that stop us from achieving our goals. They slow us down. When the rest of the world, they're going full speed ahead, taking every shortcut they can, relying on their raw talent, and getting ahead any way they can to achieve their goals. Well, the research says otherwise. Angela Duckworth and Martin Seligman, two psychologists, they studied the relationship between self-discipline, IQ, and academic success. And they found who cultivate self-discipline outperform their smarter peers. Discipline wins over IQ. Think about that. In 2018, a Journal of Personality study found that self-control kids to the important tasks that help them achieve their long-term goals. So this is the solution to the achievement paradox. And it validates what Sri Krishna Bhagavan says in the Bhagavad Gita to Arjun in chapter 2, verse 47, where he says, you have a right to hard work for work's sake, not to the fruit of that work. And laziness, inaction, they are not an option. So the solution to the achievement paradox, values like discipline, self-control, they're not speed bumps. They're traction that allows us to get a grip and gain speed. They're the engine that moves us forward to achieve our long-term goals. Lastly, we have the relationship paradox. This one's interesting because all of us as human beings, we crave acceptance and we fear rejection. That's the paradox. Did you know that 1/3 of employees in North America, 1/3 of people in this room probably, they fear bringing their personal beliefs and values to the workplace because they think they'll be passed up for promotions, they think they'll be rejected from job offers. They hide such an important part of themselves that they can only have shallow relationships with other people. You cannot open yourself up to other people if you're hiding your values and beliefs and just trying to fit in. The Asch conformity tests are a really good example of this. Solomon Asch, he ran an experiment where he would have 7 staged actors and 1 real test participant. And what they would do is bring the 8 people into a room and show them a reference line and show them 3 other lines of different lengths. The 7 staged actors would go first, and they would say that some line of unequal length is actually equal to the first line. 75% of the time, that last person, the truth test subject, at least once, they conformed, they defied logic, and they said some line of unequal length is actually the same as the first line. Regrettably, when we're able to even compromise basic logic to fit in, these things have adverse impacts on our mental health and even our relationships. Now, what the science says is that relationships do better when people show up as their authentic selves. Even in romantic relationships, they're longer lasting, marriages last longer, counseling is more successful if you perceive your partner as being more authentic. So the relationship paradox is solved by science telling us that you can bring your authentic self to the table. You don't need to conform and let go of your values to fit in with other people, and that will actually draw people to you. You will become a magnet for other people. So those are these 3 paradoxes. What do the values tell us? Well, they tell us values are important. Science tells us that in order to find happiness, we need to learn generosity. In order to achieve our goals, we need to learn self-control and discipline. And in order to have stronger, more fulfilling relationships, we need to be more authentic to our values. So let's go back to our story, the story of the old Cherokee chief talking to his grandson and telling him that within all of us,
there are two wolves constantly fighting each other. The young boy thinks about this and he asks his grandfather, "Who wins?" The grandfather says, "The one you feed." See, values are paradoxical until we actually work on them. And regrettably, the problem is research shows in adulthood, we stop working on value priorities. We think the values we have are good enough, and we don't do continual work to make them better. And who pays? We do. Because these two wolves, they keep constantly battling each other to no end. And we pay with negativity, with resentment, with fear. There must be a better path. And that path is value-based living. Which wolf will you feed? Will you choose to nurture your values? I certainly hope so, because values work when you work on them. And that's when coming to a place like this, to a festival of inspirations, learning about our Shastras and our Sanskriti, coming to an Akshardham, that fills the gap. Because science tells us when values work. Spirituality gives us the motivation and the space to work on our values. Which wolf will you feed? The answer will determine the direction of your life. In the Srimad Bhagavad, one of the great Hindu scriptures, Ved Vyasji tells an enduring tale of forgiveness. On the day following his Ekadashi fast, the great devotee and King Amrish was all but ready to break his fast when sage Durvasa appeared at his doorstep. King Amrish joyously received sage Durvasa. He invited the sage to be his guest and to dine with him. Sage Durvasa happily accepted, then proceeded to the Yamuna River to bathe, where he lost track of time while meditating. As the auspicious time for breaking the fast was coming to an end, the king was advised to drink a sip of water to observe the required formalities. A mere sip. And yet, having learned this, sage Durvasa felt slighted and was overcome by rage. Such was his rage that he sought the king's death by unleashing a demon upon him. But the king was a great devotee, and God looks after his devotees. God in return unleashed his Sudarshan Chakra, which destroyed the demon and began chasing sage Durvasa. For 1 year, sage Durvasa ran. He ran, and the chakra chased and chased, unrelentingly. Exhausted, sage Durvasa surrendered to God and asked to be spared. And what did God say? God told sage Durvasa, the only reprieve is in receiving forgiveness from King Amrish himself. King Amrish who had done nothing wrong. King Amrish who was threatened with death. King Amrish who had no reason to forgive except one. He was first and foremost a virtuous devotee of God, and to forgive is the very epitome of strength, character, humility, and seeing God within all. Upon seeing sage Durvasa fall at his feet, King Amrish stood in the same spot without a drop and without a morsel for 1 year. He had no other thought, no other desire except to pray to the Sudarshan Chakra to have mercy upon him and save sage Durvasa. The lesson of forgiveness captured in this story is an evergreen one that applies to all of us today in situations small and large. No slight is too great, no harm too small to be forgiven. After 27 years in prison, Nelson Mandela said, "As I walked out the door toward the gate that would lead to my freedom, I knew if I didn't leave my bitterness and hatred behind, I'd still be in prison." Despite 14 years in exile,
Ram Bhagwan never held a grudge against Kaikai and visited her first upon his return. And as you'll learn today, from Bhagwan Swaminarayan to our Guru Hari Mahan Swami Maharaj, forgiveness is reflexive for those who exist on a higher divine level. How we can learn to forgive like this? How do we avoid prison that Mandela talked about? And most importantly, why should we forgive? These are the questions we'll answer in today's Sabha on the power of forgiveness. Today, we have gathered here to learn about the significance of values from a practical and spiritual standpoint, rooted in scripture and example. Realizing how incorporating these into our lives can bring and unlock inner joy and peace. In this pursuit, we're about to explore a singularly vital value that holds the potential not to only transform individual lives, but the world as a whole. In the midst of a world filled with conflict and misunderstanding, this everlasting value has the ability to be a guiding light. It points us towards redemption and reconciliation while also offering a glimmer of hope. By embracing this value, we find the strength to unburden ourselves of past grievances. Yet, such embracing requires strength. It requires us to surpass our personal pain. We must venture into uncharted territory where we discover the limitless dimensions of human connection and compassion. And that value is forgiveness. In this festival, we're deeply honored to be graced by the presence of esteemed Swamis who will impart their wisdom and guidance on leading a forgiving life. One such Swami is Pujya Anand Swarup Swami, whose presence enriches us today. Let us extend our warmest welcome as he enlightens us on the profound and significant value of forgiveness. Shri Swaminarayan Bhagwan Ni Jai, Akshar Purushottam Maharaj Ni Jai, Gunatitanand Swami Maharaj Ni Jai, Bhagatji Maharaj Ni Jai, Shastriji Maharaj Ni Jai, Yogiji Maharaj Ni Jai, Pramukh Swami Maharaj Ni Jai, Mahan Swami Maharaj Ni Jai, Akshardham Mahotsav Ni Jai. Forgiveness. First, we should understand the meaning of forgiveness. Forgiveness is letting go of resentment, anger, and the desire for revenge for someone who has wronged you, and choosing to replace these negative emotions with understanding, compassion, and acceptance. The question that comes up in our mind is, why should we forgive? Let's try to understand this thing. The first reason is we as human beings tend to commit mistakes. And even the good and the great people have confessed to this. I'll give you two examples. One is of Kabir Das, and the other is of Premanand Swami. Kabir Das ji, he was a famous medieval Indian poet saint. He writes in one of his sakhis, Bura dekhan मैं चला, बुरा मिला न कोई, दिल में खोजा अपना,
तो मुझसे बुरा न कोई. This means I went in search of a bad person, but I didn't find anyone. And when I introspected upon myself, I found that no one was as bad as me. Premanand Swami was one of the foremost disciple saints of Bhagavan Swaminarayan. In one of his bhajans, Premanand Swami writes, बहुत बनी तकसीर मेरे से, बहुत बनी तकसीर मेरे से, सब विधि जानत आप. Premanand Swami addresses Bhagavan Swaminarayan and tells him that I have committed lots of mistakes. Please forgive me. These two examples suggest that if we introspect upon ourselves, we'll find that at some point of time in the past, we also have committed many mistakes and many sins. If not physically, then yes, definitely mentally. Now in this situation, when we commit mistakes, when we commit sins, we would like ourselves to be forgiven. So if we like ourselves to be forgiven, then there is a saying, do unto others as you would like others to do unto you. There is also a saying of wisdom in Sanskrit, Atmani pratikulani paresham na samachare. It means the same thing. So if we like ourselves to be forgiven, then obviously we should forgive others. This is the first reason why we should forgive. Right now we are watching the video of forgiveness, the example of Amrish from Srimad Bhagavad Puran. And in between there were some quotations which were in favor of forgiveness, and one of them was, to err is human, but to forgive is divine. Err means to commit mistakes. We as human beings tend to commit mistakes, but to forgive is divine. So forgiveness is a divine virtue, and the source of forgiveness is divinity or God. And that's the reason why hundreds of millions of Hindus, they call God Patit Pavan and Adam Udaran. Patit Pavan means God purifies the fallen. And Adam Udaran means God liberates the sinner. All of us, most of us believe in God. We as followers of God should follow the footsteps of God. If God is pleased by granting forgiveness to others, we should follow that path. This is the second reason why we should forgive others. The third is there are many people living in this world who don't believe in God. But even they, if they exercise this virtue of, if they embrace and live by the virtue of forgiveness in their life, they will experience many health benefits. Many research studies suggest that forgiveness is associated with many health benefits. For example, forgiveness, it lowers our blood pressure. It improves our immunity system. It improves our sleep quality. It reduces our pain perception. It reduces our stress. It increases empathy and compassion. It improves relationships. It improves our mental health. And finally, it is more rehumanizing than revenge. These are the reasons why one should forgive others. This is the third reason why one should do it.
Finally, how do we remain motivated to forgive? By listening to the stories of great people, of sages and seers and incarnations of God who had this virtue of forgiveness in their life. We listen to the story of Nelson Mandela. 27 years he spent in prison. Out of that, 18 years he spent in Robben Island. And for the next 9 more years, he was under house arrest in the mainland South Africa. There was one person who urinated upon Nelson Mandela. But Nelson Mandela, after becoming the president, he even forgave that person. He forgave the people who gave them suffering and who were cruel against them. He chose the path of reconciliation. So by listening to such stories, we also can embrace the virtue of forgiveness. We saw how Bhagwan Sri Ram forgave Kaikeyi. Bhagwan Swaminarayan forgave the prostitute Lakshmi Bai and promised her moksha. Bhagwan Swaminarayan forgave Sagram, the wayward ways of Sagram, and made him morally upright and spiritually wise. Bhagwan Swaminarayan forgave the hardened dacoit Joban Pagi and made him a devotee of God. There are literally, I am not exaggerating, and it is not a figure of speech hyperbole, when I say that Pramukh Swami Maharaj and Mahan Swami Maharaj literally have forgiven thousands of people, even those people who have wronged him, even those people who have persecuted them. So we follow the footsteps of saints, sages, seers, and incarnations of God and the great people. And we will also reap the benefits of forgiveness. In conclusion, I would like to say one thing. There is somebody who said, the first to apologize is the bravest. The first to forgive is the strongest. And the first to forget is the happiest. Thank you. Jai Swaminarayan. The Festival of Inspirations marks the commencement of a profound spiritual journey, offering attendees an immersive experience in ageless rituals. Of such, the Vedic Mahayagna holds a profound significance. In the forthcoming video presentation, we will hear from Param Pujya Mahant Swami Maharaj as he speaks on the spirit and essence of the Vedic Mahayagna. नारायण भगवान की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, गुणातीतान स्वामी महाराज की जय, भगत जी महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, अक्षरधाम महोत्सव की जय. અમેરિકાના ભક્તોએ તો કમાલ કરી દીધી છે. એવું સમર્પણ કર્યું કે ભગવાનને રાજી થવું જ પડે. બધાની સેવાને મહારાજ ક્યારેય ભૂલશે નહીં. અત્યારે હવે યજ્ઞનું આયોજન કર્યું છે. યજ્ઞ એ આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિ છે. એનાથી વિશ્વમાં શાંતિ પ્રસરે છે. આપણે તો બધાનું ભલું ઈચ્છવું. આખા અમેરિકા દેશમાં અને આખી દુનિયામાં શાંતિ પ્રસરે, બધા જ સુખી થાય એવી પ્રાર્થના આપણે કરવી. કોઈ આપણો શત્રુ નથી. એક શ્રીજી મહારાજની ઈચ્છાથી જ બધું થાય છે. દાસના દુશ્મન હરી કદી હોય નહીં એમ સમજીને આપણે બળમાં રહેવું. આપણે તો સર્વોપરી ભગવાનના ખોરે બેઠા છીએ
હવે કોઈ ફિકર નથી, બેડો પાર થઈ ગયો છે. આપણને જે સેવા મળે તેને ઉત્સાહથી કરી લેવી. આ યજ્ઞના આયોજનમાં જોડાઈ જવું. આપણા સગા સંબંધીઓને પણ આ લાભ અપાવવો. આ તો મોક્ષની દુકાન છે. જે વ્યક્તિ આ યોગમાં આવે તે સુખ્યા થઈ જાય. તો આપણે વાત કરવામાં કચાશ ના રાખવી, બળમાં વાત કરવી. મહારાજ આ પ્રોજેક્ટમાં ભરશે. ખરેખર મહાયજ્ઞ થશે. આ યજ્ઞમાં જોડાનાર તમામ ભક્તો ભાવિકોને મહારાજ તને મને ધને સુખિયા કરે એ જ આશીર્વાદ. યજ્ઞ એ આપણી એક વૈદિક સંસ્કૃતિ છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે પણ પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન અનેક મહાયજ્ઞો કર્યા છે. મહાવિષ્ણુ યજ્ઞ, મહારુદ્ર યજ્ઞ, અને ત્યાર પછી પણ આપણા ગુરુઓએ પણ યજ્ઞની પરંપરા ચાલુ રાખી છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે જ્યારે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને દીક્ષા આપી ત્યારે પણ દબાણમાં યજ્ઞ કર્યો હતો. શાસ્ત્રીજી મહારાજને જ્યારે દીક્ષા આપી ત્યારે પણ યજ્ઞ કરવામાં આવ્યો હતો. અને આવા મોટા ઉત્સવોમાં અને જ્યારે મોટા મંદિરો હોય એની પ્રતિષ્ઠા વખતે આ યજ્ઞની પરંપરા એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એને ખૂબ પુષ્ટિ આપી છે. કારણ કે આ યજ્ઞ પણ અક્ષરધામમાં જે નિર્માણ થઈ રહ્યો છે, આવું મોટું અક્ષરધામ જ્યારે નિર્માણ થઈ રહ્યું છે ત્યારે આવો યજ્ઞ પણ મહાયજ્ઞ એનો પ્રારંભ મોહન સ્વામી મહારાજે કરાવ્યો છે. અને મોહન સ્વામી મહારાજે પણ વાત કરી છે કે આ યજ્ઞમાં એનો મુખ્ય હેતુ, એમનો આશય એ છે કે એમાંથી અમેરિકામાં અને વિશ્વમાં શાંતિ પ્રસરે. કારણ કે આ બધા યજ્ઞો હોય છે એનાથી અલગ અલગ જે અસર થતી હોય છે, જેમ કે વૃષ્ટિ ના થતી હોય એના માટેના પણ યજ્ઞ છે. તો આ એક વિશ્વ શાંતિ મહાયજ્ઞ છે. અને સ્વામી બાપાની એવી ભાવના છે કે યજ્ઞમાં જે યજમાન થશે એ તન મન ધનથી સુખી થશે, એને પણ મનની શાંતિ મળશે. આવી શુભ ભાવનાથી આ યજ્ઞનો પ્રારંભ એ મોહન સ્વામી મહારાજે કરાવ્યો છે. એમને પોતે 1 કલાક વિધિનો પ્રારંભ કરાવીને પછી એમની અંતરની રુચિ બતાવી છે કે આ બધા સત્સંગીઓ જે પણ આમાં મુલાકાત લઈ રહ્યા છે એ બધા પણ એમાં જોડાય. તો આપણે બધા તો જોડાયેલા જ છીએ, મોટે ભાગેના બધા સત્સંગીઓ આમાં જોડાયા જ છે. પણ સ્વામીશ્રી આપણને વાત કરી કે આવો મોટો મહાયજ્ઞ છે તો લાભ છે આપણે સગાવાલા મિત્રોને પણ અપાવવો. વહેંચીને ખાવાની વાત છે કે આપણને આવો સુંદર લાભ થયો છે તો આપણા મિત્રોને પણ વાત કરવી, સગાવાલાને પણ આમંત્રણ આપવું કે આપ નગરમાં પણ અહીં આવો, અક્ષરધામને પણ દર્શન કરો, અને સાથે સાથે આ યજ્ઞ છે એમાં પણ આપની ઈચ્છા હોય તો આપ બેસો તો એનાથી આપને ખૂબ આશીર્વાદ મળશે, ખૂબ લાભ થશે. તો આજે આપણે બધા તો એમાં લાભ લીધો જ છે, પણ આપણે સ્વામીશ્રીની જે આદેશ છે એ પ્રમાણે બધાનું ભલું થાય એ ભાવનાથી એમને પણ આવી મહિમાની વાત કરીશું તો એમાંથી પણ કેટલાક લોકોને પ્રેરણા મળશે, તો સર્વેનું ખૂબ ભલું થાય એવી ભાવનાથી આ કાર્ય આપણને આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. તો આપણે બધા પણ આ કાર્યમાં જોડાઈને ગુરુ હરિની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરીએ એ જ પ્રાર્થના. Akshardham stands as an awe-inspiring testament to timeless values and a monumental source of inspiration, encapsulating millennia of innovative ideas, architectural brilliance, and rich cultural heritage. As a sacred sanctuary, Akshardham epitomizes the essence of spirituality, fostering virtues such as respect, compassion, unity, and selfless service.
Its serene ambiance attracts individuals from diverse backgrounds to immerse themselves in profound contemplation, reflecting upon unifying threads that bind humanity together. In the upcoming video, we will dive deeper into the splendor of Akshardham. In this foreign land, my heart yearns for belonging. I carry the stories and traditions of my ancestors, searching for the threads that unite us. I think back to our roots, the place we came from, across oceans, on a continent 8,000 miles away and time zones across. A place that is the home of my people, a people who practice one of the oldest religions and are descendants of one of the oldest civilizations on earth. A religion that recognizes the interconnectedness and divinity of all life. A religion that offers a timeless and universal path to personal and global harmony. Generations ago, our forefathers set sail for this distant land. They planted the first seeds of our culture and religion in this new land, the seeds of a Hindu identity. In a place where such an idea seemed so foreign, bit by bit, they brought pieces of their homeland into this vast new country and made it their home. Seeds that would grow into a path for peace and harmony for all of humanity. Seeds adorned with art, food, and festivals, painting a vibrant canvas of joyful living. Seeds that would foster faith and culture, serving as centers for worship and community. Today, the seeds of our culture and our religion have found a home in every corner of the globe, including here in America, where they actively help sew the diverse tapestry of the country we now call home. These seeds have been transformed into spaces that resonate with our values, into architecture that honors our past, and into bridges that connect generations across decades. Continuing this tradition, there was an idea. दर ठिकाने मंदिरों और देश प्रदेश में भी हुआ है और हो रहा है। जैसे अक्षरधाम यहाँ बन गए, ऐसे ही प्रदेश में भी एक बनाने की इच्छा की है, तो भी सब भगवान की दया से हो जाएगा। An idea for an epicenter that can help kindle the flames of Hinduism. An idea that would nurture the timeless messages of Hindu religion, philosophy, culture, and architecture for all of us raising families in a land thousands of miles away from India. This idea, BAPS Swaminarayan Akshardham in Robbinsville, New Jersey, is just another addition to the long lineage of Hindu mandirs and cultural centers here in North America. Rooted in faith and powered by selfless service, Akshardham is a bridge that reconnects the youth to ageless traditions and timeless values. Values of faith and harmony, values of seva and bhakti. Akshardham is not just a physical place, it is a feeling of Hindu spirituality we all experience in our mandirs. A feeling of bliss, of ultimate connection with the divine. A feeling that belongs to every Hindu, every Indian American, and every soul on this planet. With open arms, we welcome you to Swaminarayan Akshardham.
Akshardham will feature a Mahamandir that will inspire all to connect with each other and with God, regardless of one's beliefs and background. The campus will inspire reflection, a meditative environment for all. A Hindu learning center that will introduce the spiritual history of the Hindu faith, share its rich cultural heritage, and inspire the core idea of unity in diversity. Swaminarayan Akshardham, along with the other Hindu mandirs and cultural centers in America, will help preserve our cherished traditions, both for this generation and generations to come. Good evening. Representing the Republic of Turkey as the Consul General in New York, it is my honor to introduce Consul General Reyhan Ozgur to our program this evening. I would like to request Sadhguru Puja Ishwacharan Swami to welcome him with a garland of flowers. Consul General Ozgur joined the Foreign Service in 2004. Throughout his journey, he has held various key positions at the Ministry of Foreign Affairs, including Chief of Cabinet to the Deputy Foreign Minister. His international experience includes serving the Turkish Embassy in Baghdad, NATO Permanent Delegation in Brussels, and Deputy Consul General in New York. Please join me in giving a warm welcome to a visionary publisher and promoter, Mr. Sunil Hali. I would like to request Sadhguru Puja Ishwacharan Swami to garland and present Mr. Hali with a festival memento. Mr. Hali has become a trailblazer in the realms of media, marketing, and content. Guided by the teachings of Pramukh Swamiji, his unwavering focus has been on promoting Brand India and serving the Indian diaspora. Over the last 25 years, Mr. Hali has played a pivotal role in launching and building multiple television channels, radio networks, and news weeklies across the US, Canada, and South America. His endeavors include India Eye News Weekly, North American editions of trusted newspapers such as the Indian Express and Divya Bhaskar, and the transformation of Times Now to India Now. Mr. Hali was also a key figure in the success of ZTV in the US from its inception in 1998 until 2002. One of his most significant achievements is the creation of the single largest Indian radio network, Radio Zindagi, and making it accessible on various platforms including AM, FM, iOS, Android, and Amazon Alexa devices, ensuring the voices of music in the Indian community resonate far and wide. Driven by his passion for media and his commitment to fostering connections within the Indian diaspora, Mr. Hali has left an indelible mark on the landscape of media and communications. We welcome you. Please join me in giving a warm welcome to our next guest, Dr. Sudhir M. Parikh, a highly regarded allergy and immunology physician, philanthropist, and media mogul. I'd like to request Puja Anand Swarup Swami to honor Dr. Parikh with a garland of flowers. Dr. Parikh received numerous awards for his philanthropic efforts, including the Padma Shri in 2010, India's largest, highest civilian award. As chairman of Parikh Worldwide Media Incorporated and ITV Gold,
He leads the largest Indian American publishing group in the US. Dr. Parikh's philanthropic endeavors extend to Project Life, benefiting millions of marginalized individuals in India. With his expertise in medicine and dedication to his community, Dr. Parikh continues to inspire and impact countless lives. We are honored to welcome our next guest, Mr. Srinivas Madali, a seasoned professional and senior client partner at Corn Ferry, India. I'd like to request Puja Anand Swarup Swami to welcome Mr. Madali with a garland of flowers to our program here this evening. We would also like to recognize Mr. Madali's wife, Miss Annapurna Madali, who will be honored by the Women's Leadership Team. Mr. Madali's expertise extends across sales, marketing, and general management functions, with a remarkable track record in the medical technology sector. Having held leadership roles in prestigious companies such as Abbott Vascular Spectranetics, Mr. Madali has demonstrated unparalleled skill in spearheading commercial operations and management throughout the Asia-Pacific region. Mr. Madali, we thank you for being here with us this evening. It is a great pleasure that I introduce our next guest, Miss Asiye K. Underhill. Miss Underhill is the founder and Turkish interpreter at InCure LLC. I would like to request Miss Underhill to be honored by our Women's Leadership Team. With her passion for bridging cultural gaps and facilitating communications, Miss Underhill founded InCure LLC, a platform dedicated to providing top-notch Turkish interpretation services. She's also the founder of Limon Psychosocial Service Foundation, Support Foundation, whose mission it is to support the earthquake victims in Turkey. Her dedication to her community and fostering cross-culture communication is truly commendable. Ms. Underhill, we thank you for joining us here this evening. Please join me in welcoming the visionary, Mr. Sunil Hali, to share his thoughts with us here this evening. Jai Swami Narayan. I am actually at loss to share my emotions today. If I look in any direction while I was walking around the temple, I could see only one face. With due respects to all the Swamijis, including Mahan Swamiji, who blesses us every day, there is one image that is in our heart, in our mind, in our eyes, is Pramukh Swamiji Maharaj. All our lives, since we are born, we hear from our teachers, grandparents, parents, friends. Everybody aspires to do good work with the hope, with the dream of going to heaven. I'm sure everybody wants to go to heaven. But may I ask you, each of you who is here or anywhere in the world, when you walk around this Akshardham, do you see the heaven? I want to hear from you, do you see the heaven? The answer is yes. This is the heaven. Let's make a promise today that each of us will tell at least one more person
You can tell 10, 100, thousands, hundreds of thousands, but at least one more person to come and visit Akshardham once. I am very fortunate when I started my journey from an engineer to media. When I launched Divya Bhaskar, I had a single dream that Pramukh Swami Ji should bless us. And he blessed the launch of Divya Bhaskar on 27th May 2004. I asked Swami Ji, I was sitting with him, I asked Swami Ji, can you tell me one thing that I must do right? सिर्फ एक बात, सिर्फ मुझे एक लेसन दीजिए जिसको मैं याद रख सकूं अपनी इस नई यात्रा में, in this new journey as a publisher of newspaper at that time. Swamiji looked at me and in his typical style, he tapped my back. And you know what he said? He said, in your chapa, as they call the newspaper, when you run out of space with good stories, good news, positivity, then you can publish negative stories also. Just imagine how powerful this statement is. How can we run out of goodness? We can never run out of goodness. So it is our responsibility collectively, me individually, all of us collectively, to spread goodness, which is why there is only one lesson for all of us, one goal for all of us, one motto for all of us, in the joy of. Thank you. Swamiji said, we need to discuss or talk about दूसरों को क्षमा प्रदान करना, forgiveness. I have a very unique view about forgiveness. But I feel, just like Swamiji just said, the person who asks you for forgiveness, how difficult it is for that person to walk up to you or communicate to you and say, please forgive me. It's not easy. Our ego comes in our way. But if you have really charged the environment here this evening, thank you for sharing those words directly from your heart. I would now like to request Consul General Osgar to share his remarks with us here this evening. Hello, everyone. So I have to admit that today I am having a unique experience here in this holy temple that was built up by the sacrifices of the Indian people. And in the start, I would like to go back to 5 months ago. As you all know, 5 months ago, Turkey had one of the most devastating disasters in the world history, in the near history. So the scale of the devastation was so big that, so large that no country in the world could cope with alone. And that's why Republic of Turkey made an international call for international assistance. And in every country, almost every community participated in disaster relief efforts. And I should say that the Indian community here was among the first communities that reached out to my office and offered their assistance to Turkey, to the people of Turkey, to the children of Turkey. So really, I don't have enough words on how to express our appreciation
to the Indian people, to your leaders who came to my office and offered their assistance and trying to find the ways how to cooperate to relieve the pains of the Turkish people. So in this sense, let me first express my thanks on behalf of my country and my people. Thank you so much. But I just spent more than 1 hour in this campus, in this temple. And after this time, after 1.5 hours, I understand from where this spirit of Indian people are coming from. In every corner of this campus, in every side of this campus, in every back door, there is some kind of embracement. There is some kind of presentation of embracement. We see that there is an harmony of diversity here. And with great pleasure, I had seen that the doors of this campus are open to anyone who wants to come and enjoy the hospitality that is presented here. In this sense, I was thinking that Turkey is one of the countries that's known for its great hospitality. And today, I experience with great pleasure the Indian hospitality, the hospitality that was presented here in this campus. So thank you very much for having us. And I believe that this campus and the temple and the idea behind of this campus, the leaders, the people who originated to build up such a magnificent place, it is coming from the main sense of humanity. And the idea is to serve the humanity. The idea is to serve to the global peace. And I believe that this structure in the United States, which is very unique in its own, will be standing as a good example for other communities, will be standing as a good example of creating a harmony in diversity between different communities, and will be standing as a good example of a good dialogue between the communities. So in this sense, once more, I congratulate all of you, and once again, I congratulate all the volunteers who sacrifice their time, their families, in order to contribute here and create this superstructure. And lastly, I thank for having us, for your hospitality. And I believe that this is just the beginning, and we will be able to make up a bridge between the Indian and the Turkish communities in the US and create more joint cultural event in the coming days. Thank you very much and have a good night. Consul General Oscar, thank you for sharing those kind sentiments with our assembly here this evening. I'd now like to request Dr. Parikh to address the audience. Dear पूज्य स्वामी जी, भाइयों ने बहनों, स्वामीनारायण भगवान की जय, सहजानंद स्वामीनी जय, प्रमुख स्वामीनी जय, महंत स्वामीनी जय जय, and आप બધા જ ડિવોટીની જય 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 સ્વામિનારાયણ. I was connected with the Pramukh Swami personally in Seva during the 91 cultural festival, and from that cultural festival, Pramukh Swami was so kind. In return of my Seva, he gave me so many unbelievable, priceless things from that cultural festival, and still I have after 35 years in my home. And whoever sees it,
they really appreciate it. And I appreciate as a prasad from the Pujya Pramukh Swami Ji. And I'm, as you know, very successful asthma, allergy, immunology doctors with the largest number of practices in the USA. But also I was very much involved in the community work right from the day one. And I was a part of the formation of the Physician Association in America. I was a part of the building a Vraj temple in America. I was also part of the doing Federation of Indian Association India Day Parade in America. So after all this thing, on my 60th birthday, Pramukh Swami special came that time to the USA and gave me a video message. I mean, of course, a personal blessing and video message. And I asked him only one question, that I have done so much successful medicine, I have done so much community service, I have built the temple, I have built the association, now what to do? So he said, if you really want to serve the young generation, empower the young generation, and that's why with all my own resources, I acquired 4 newspapers, News India Times, Desi Talk, Gujarat Times, and Desi Talk Chicago, and also a 24/7 TV channel called ITV Gold, which is right now one of the great channel, which also a partner with the Doordarshan India. So we are showing the Doordarshan news every day, morning and evening, in English and Hindi. That's why the current government of India is very happy, because we are putting our story to the Western world, Indian story to Western world. So in short, what I would suggest, what I learned from the Pramukh Swami, because Pramukh Swami, when he was here about 3-4 years ago, in 2019 or 18, last time, that time I was privileged and honored and blessed by Pramukh Swami to have a Janmashtami Aarti with him and other sadhu sons. So I consider myself as a very blessed person. And I learned from Pramukh Swami one thing, that always respect others, always treat others as they want, what you want them to treat you, and always help others. And when you are going up, always remember those who help you for going up, and do not forget them. And always giving is a great pleasure. When you give, you feel good, and the person who receives feel good, and not only that, but whole community feels good. So I would like to conclude saying that God bless Akshardham, God bless Swaminarayan Sampradaya, God bless India, God bless Indian American, and please follow the teaching of the Pramukh Swami and Mahant Swami, and you will be a great successful person in your life. And this is a message to all the young generation. So Jai Swaminarayan, and God bless you. Dr. Parikh, we would like to thank you for your kind words in addressing our assembly here this evening. We would like to thank all of our guests for taking time out of their busy schedule to join us in the Festival of Inspiration celebration here this evening. Thank you. The Festival of Inspirations gives us a unique opportunity to get guidance from Pujya Sadguru Swamis on how to lead a value-based life. Today, we're truly blessed to be in the presence of Sadguru Sant Pujya Ishwar Charan Swami. With unwavering dedication, he serves as the international convener for BAPS activities worldwide.
Receiving divine blessings and guidance from 4 Gunatit Satpurushas has bestowed him with profound wisdom. Let us extend a warm welcome to Puja Ishwarcharan Swami as he shares with us the importance of forgiveness, this Akshardham, and how it provides us with an environment to embrace and nurture such timeless values. श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। महंत स्वामी महाराजनी जय। अक्षरधाम महोत्सवनी जय। विशेष આજે આપણી આ સત્સંગ સભાની અંદર ખાસ કરીને ક્ષમા એ ગુણ ઉપર વાત કરવાનો એ રીતે આદેશ થયો છે. ક્ષમા બહુ જ મોટી વસ્તુ છે અને આપણા શાસ્ત્રોની અંદર તો જે નિરૂપણ કર્યું છે, ક્ષમા વીરસ્ય ભૂષણમ. ક્ષમા કોઈ કાયરની વાત નથી. ઘણીવાર લોકો એવું માને કે કાયર હોય એ ક્ષમા આપે, એવું નથી. ક્ષમા વીરસ્ય ભૂષણમ. જે વીર હોય, કહેતા જે શૂરવીર હોય, તેના જેને દરેકના પ્રત્યે સદભાવ અને પ્રેમ હોય એ જ ક્ષમા આપી શકે. યોગીજી મહારાજ પોતે ક્ષમા ઉપર ઘણીવાર વાત કરતા. યોગીજી મહારાજ કહેતા કે ક્ષમા એટલે માફ કરવું. એ તો આપણે જાણીએ જ છીએ, પણ આગળ વાત કરતા કે ક્ષમા એટલે માફ કરવું, એટલે સહન કરવું અને ભૂલી જવું. અઘરામાં અઘરું આ છે. કદાચિત આપણે કોઈને માફ કરીએ, પણ એ જે ભૂલી જવું કે મેં આમને માફ કર્યા, હું કંઈ જ નથી, મારું અસ્તિત્વ જ નથી, આ જે ગુણ છે એ મોટી વસ્તુ છે. એટલે યોગીજી મહારાજ સમજાવતા કે ક્ષમા એટલે માફ કરવું, સહન કરવું અને ભૂલી જવું. આટલું જો આપણે કરીએ તો ભગવાન અને સંત એ આપણા ઉપર અનન્ય એ રાજી થાય છે. આપણને અંતરની અંદર આનંદના ફુવારા છૂટે છે. એવી વાત કરતા કે આપણે હંમેશા નાના મોટા દરેકને માફ કરીએ, ભૂલી જઈએ, સહન કરીએ તો આપણા અંતરની અંદર શાંતિ 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 હંમેશા રહે છે. એ પણ વાત કરતા ક્ષમા એટલે કોઈ આપણું અપમાન કરે તો પણ સહન કરવાનું. લેશ પણ કંટાળો નહીં, લેશ પણ એનો વિચાર નહીં. આ બધી વાતો યોગીજી મહારાજ બધા યુવાનોને સમજાવતા. કારણ કે એમના જીવનની અંદર ક્ષમાનો ગુણ જબરજસ્ત, જેને આપણે કહીએ કે ધરબીને એમના હૃદયની અંદર દરેકના પ્રત્યે ક્ષમાભાવ, દરેકના પ્રત્યે પ્રેમ એમને હતો. કોઈ ગમે એટલું એમને વઢે, કોઈ તિરસ્કાર કરે, કોઈ અપમાન કરે, કોઈ ગાળો દે, કોઈ મારે, તો પણ એ પોતે કોઈ દિવસ એ યાદ રાખતા નહીં, હંમેશા ભૂલી જ જતા
એક જ પ્રસંગની વાત કરીએ. ત્યાં આગળ ઝાલાવાડની અંદર એક ગામ છે, ત્યાં ઉત્સવ હતો અને ઉત્સવની અંદર કેટલાક લોકો જે હતા વિરોધીઓ, એમણે યોગી બાપાનું અપમાન કર્યું, બહુ અપમાન કર્યું, ગાળો દીધી. પણ યોગી બાબાને કંઈ જ નહીં, એમને અપમાન, તિરસ્કાર, ગાળો કંઈ સ્પર્શે જ નહીં. અને પછી પોતે તો સારંગપુર ગયા અને સારંગપુરની અંદર જેણે અપમાન કર્યું હતું ને એ ત્યાં આગળ અડધી રાતે આવ્યા અને એ લોકો કંઈક મુસાફરીમાં થાક્યા પાક્યા ભૂખ્યા ત્યાં આગળ આવેલા અને યોગી બાપાને ખબર પડી તો બધાને એટલા પ્રેમથી બોલાવ્યા, બધાને માટે રસોઈ કરી, બધાને જમાડ્યા અને એ રીતે કોઈ પ્રકારનો રાગદ્વેષ નહીં. આજે આપણે જોઈએ તો આપણે જીવનમાં દુઃખી થઈએ છીએ એનું મુખ્ય કારણ રાગદ્વેષ છે. પણ જો આપણા અંતરમાં રાગદ્વેષ ન હોય તો આનંદ આનંદ અને આનંદ જ છે. એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણ, ગુણાયતાન સ્વામી, ભગતજી મહારાજ, શાસ્ત્રીજી મહારાજ, યોગીજી મહારાજ, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, મહંત સ્વામી મહારાજ, બધાએ આપણને આ જ શીખવ્યું છે કે હંમેશા બધાને માફ કરો, સહન કરો અને ભૂલી જાઓ. અઘરામાં અઘરું ભૂલી જવાનું છે, નહીંતર આપણને હંમેશા મનમાં યાદ કરે કે મેં આને ફલાણા વખતે માફ કરેલો, એણે મને બહુ હેરાન કર્યો હતો પણ મેં એને માફ કર્યો. તો બાપા કે ભૂલી જવાનું. જો ભૂલી જઈએ તો આપણને અંતરમાં શાંતિ શાંતિ રહે. એટલે ક્ષમા આપવી એ બહુ કઠણ છે. જ્યારે આપણામાંથી અહંભાવ નીકળી જાય સંપૂર્ણપણે, હું કંઈ છું જ નહીં, અને આ બધા જ ભગવાનના સંબંધવાળા બધા ભક્તો છે, ગમે તે આપણને કરે, બોલે, ચાલે, આ તે બધું તે, પણ બધા ભક્તો છે ભગવાનના સંબંધવાળા. એવો જો વિચાર રાખીએ અને આપણે કંઈ છીએ જ નહીં, આપણું અસ્તિત્વ જ નથી, એવો ભાવ રાખીએ તો આપણે બધાને ક્ષમા કરી શકીએ છીએ, માફ કરી શકીએ છીએ. આપણા જીવનમાં આનંદ આનંદ હંમેશા રહે છે. આ અક્ષરધામનું નિર્માણ એને માટે જ છે કે આપણને આ બધા જે સદ્ગુણો છે એમાંથી શીખવા મળે અને આપણે એક આદર્શ સત્સંગી, આદર્શ ભક્ત બનીએ. એવા આશીર્વાદ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ આપણને સૌને આપે, એ જ પ્રાર્થના. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. એ લોકો અહીં ગયા ત્યાં સુધી. હા ચાલો ચાલો બેટાઓ, દેવ પરમ ચાલો ઘર સભા કરીએ. બેટા દેવ આ આઈપેડ મૂકી દે અને આપણે સભામાં જોડાઈએ. Dev, will you please FaceTime your mom and sister so they can join this sabha? બેટા દેવ, મેં તને કહ્યું ને આઈપેડ મૂકી દે, આપણે સભામાં બેસીએ. Yeah, listen to Dada. Dada, I need my iPad to FaceTime Mom and Didi. Oh wait, I think Didi just texted. Yeah, I can see in the family group chat. She said, we're on, but it's too loud. So we're listening, but we'll text our responses. Okay, no problem. Milan, tu Jainath bolai. And Dada, let's have a start with a Prasang Varnan. Sri
જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ભગતજી મહારાજની જય. શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. યોગીજી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. મન સ્વામી મહારાજની જય. અક્ષરધામ મહોત્સવની જય. દાદા આજે આપણે શેની વાત કરવાના છે? હા, આજનો ટોપિક છે પાવર ઓફ ફોરગિવનેસ. માફી માગવી અને માફી આપવી. Look what Didi texted. She said that would be good for Dev and Param since they mess up all the time. Shreya, it's for you too, beta. Oh, Mom just texted. She said for all of us. I like this topic. The power of forgiveness. હા, ક્ષમામાં બહુ મોટો પાવર છે. મેં આજે ભુજ ભૂકંપનો એક પ્રસંગ સાંભળ્યો અને બહુ અદ્ભુત પ્રસંગ છે. આપણે એ પ્રસંગ હું તમને સંભળાવું. આજે સમગ્ર ભારત જ્યારે પોતાના દૈનિક ક્રમમાં ડૂબેલું હતું, ત્યારે વિશ્વના ઇતિહાસમાં ખૌફનાક ગણી શકાય એવી ઘટનાઓમાંની એક ઘટના ઘટી ભારતના પશ્ચિમ છેડે. સ્થળ હતું ગુજરાત રાજ્ય અને સમય હતો સવારે 8:45 વાગ્યાનો. ઉપર નીચે બધું એવી રીતે એક સાથે હલતું. રૂજારી એટલી બધી હતી જાણે હમણાં જ ધરતી ફાટી જશે. એટલી બધી ગભરામણ થઈ ગઈ હતી કે શું કરવું એવું કઈ સૂચતું જ નહોતું. ધડ એટલું બધું અવાજ આવતું હતું ને કે જ્યારે મારી બાજુમાં જ બોમ્બ ફૂટ્યો હોય ને એવું મને લાગતું. રાજેશ, અનિલ, કેમ છે હિતેશને અને સ્વામીને? કઈ સમાચાર? આઈ હોપ દે આર ફાઇન. સંજય, હવે અત્યારે તો કંઈ જ કહી શકાય તેવું નથી. યાર, પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ક્રિટિકલ છે. હવે શું કહું તમને? તેઓને થોડા ટાઈમ પહેલા જ હોસ્પિટલમાં એડમિટ કર્યા છે. શું વાત કરો છો? ધીસ ઇઝ રેડિક્યુલસ. ગઈકાલે બપોરે 4 વાગે તેમનો એક્સિડન્ટ થયો છે અને છેક અત્યારે સવારના 11 વાગે હોસ્પિટલ પહોંચ્યા છે. કમ ઓન યાર. અહીં આ કેમ્પમાં જ કેટલા બધા મેડિકલ રાહત કેમ્પ છે. અરે મોટામાં મોટું તો આ આપણી સામે જ તો છે. અરે જવા દો ને એ વાત. મારું તો એ લોકો પરથી મન સાવ ઉતરી ગયું છે. અમે ત્યાં ગયા હતા. મને તો એમ હતું કે આપણે વિનંતી કરીશું તો તેઓ હેલ્પ કરશે. એ લોકોના 400 વોલેન્ટિયર્સના સ્ટાફને આપણે રોજ ગરમા ગરમ જમાડીએ છીએ. તેમના મેડિકલ કેમ્પના મેઇન ઇન્ચાર્જ ડોક્ટરને આપણે ખૂબ સારી રીતે ઓળખીએ છીએ. અરે મેં જાતે જઈને એક્સિડન્ટની વાત કરી, હિતેશ અને સ્વામીની વાત કરી. You know the worst part? He personally knows Hitesh and Swami. એમણે એક્સિડન્ટની વાતનું દુઃખ તો વ્યક્ત કર્યું, પણ હેલ્પ કરવાની સ્પષ્ટ ના કહી દીધી. કેટલી આજીજી કરી પણ સમજે જ નહીં ને. એમ કહેવા લાગ્યા કે અમે કેવળ ભૂકંપગ્રસ્ત પેશન્ટની જ સારવાર કરી શકીએ, કોઈ બીજાની નહીં. ઇટ્સ આ પોલિસી. પોલિસી? વોટ પોલિસી? અરે આવા વખતે માણસાઈ જોવાની કે પોલિસી? એક્ઝેક્ટલી. અરે આપણે પણ એ જ વાત કરી. ખુદ બ્રહ્મવિહારી સ્વામીએ પોતે પર્સનલી રિક્વેસ્ટ કરી. ખૂબ કહ્યું કે તમે સમજો, આ એકદમ ક્રિટિકલ ઇમરજન્સી છે અને આ લોકો પણ ભૂકંપગ્રસ્ત કાર્યકરો છે. એ લોકો અહીં હરવા ફરવા કે વ્યક્તિગત સ્વાર્થ માટે નથી આવ્યા. શું વાત કરું તમને. બ્રહ્મવિહારી સ્વામીને પણ તેઓએ સ્પષ્ટ ના પાડી દીધી. બોલો રાજેશ, અનિલ, સંજય,
ખૂબ જ ખરાબ સમાચાર છે. આમ રડે છે શા માટે? શું થયું એ તો કે? આપણા સ્વામી અને હિતેશ બંને જણા ધામમાં ગયા છે. શું વાત કરે છે? આપણે તેમને બચાવી ના શક્યા તેમને. This is not fair. અરે હિતેશ તો મારો જીગરજાન મિત્ર છે. અમે સ્કૂલના સમયથી સાથે જ છીએ, સાથે જ સત્સંગમાં આવ્યા અને અહીંયા સેવામાં પણ સાથે જ આવ્યા. હું શું મોઢું લઈને એકલો ઘરે જઈશ? મારો મિત્ર હિતેશ ધામમાં ગયો. મારો મિત્ર હિતેશ ધામમાં ગયો. અને સ્વામી તો કેટલા પ્રેમાળ, ગમે ત્યારે જુઓ હસતા અને હસતા. આ ભૂકંપ થયો પછી જે સૌથી પહેલી કાર્યકરોની ટીમ આવી તેમાંના એક, તેઓ જ્યારથી અહીંયા આવ્યા છે ત્યારથી સતત સેવા અને સેવા. પણ 2-3 કલાકની ઊંઘ લેતા હશે. મહારાજ તેમને પણ તેડી ગયા. This is not fair. આ સામેવાળા કેમ્પ વાળાએ ધાર્યું હોત ને તો આજે તેઓ હિતેશને અને સ્વામીને બચાવી શક્યા હોત, પણ તેમની પોલિસીને કારણે આજે આ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા. પોલિસી ઠીક છે, તેમની પોલિસી છે ને કે તેઓ ખાલી ભૂકંપગ્રસ્તોનો જ ઇલાજ કરશે, બીજા કોઈનો નહીં. તો ઠીક છે, આપણે પણ પોલિસી કરીશું, ખાલી ભૂકંપગ્રસ્તોને જ જમાડીશું. આપવા દો એ 400 જણાને, એક-એકને પાછા ના કાઢું ને તો મારું નામ અનિલ નહીં. નહીં અનિલ નહીં, આપણે તો નહીં કરી શકીએ. અરે કેમ ના કરી શકીએ અમિત? ટીટ ફોર ટેટ. એ લોકોએ આપણને જે જવાબ આપ્યો છે ને, આપણે પણ એ લોકોને એ જ જવાબ આપી રહ્યા છીએ. એમાં ખોટું શું છે? હા, એક્ઝેક્ટલી. હિતેશ અને સ્વામીને તેઓ બચાવી શક્યા હોત, પણ તેમણે સ્પષ્ટ ના પાડી. તેમના કારણે જ આ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે. પણ મારી વાત તો સાંભળો. આપણે પરમ પૂજ્ય સ્વામી બાપાને ગઈકાલે ફોન કર્યો હતો. એક સેકન્ડની વિગતથી તેઓ માહિતગાર છે. તેઓ બધી જ ડિટેલ જાણે છે. સૌથી પહેલા હિતેશના અને સ્વામીના ધામમાં ગયાના સમાચાર સ્વામી બાપાને જ આપ્યા હતા, અને તેમણે જ બ્રહ્મવિહારી સ્વામી સાથે વાત કરી હતી. અને ભાઈઓ, આપણે અત્યારે જે વાત કરી રહ્યા છે એ વાત બ્રહ્મવિહારી સ્વામીએ સ્વામી બાપાને કરી. તો બાપા કહે આપણે તેવો કોઈ વિચાર લાવવાનો નહીં. તે લોકોએ ભલે ગમે તે કર્યું, કોઈ પણ કારણસર આપણને મદદ ના કરી, પણ આપણે તો મદદ કરવાની જ. આપણે તો સેવા કરવાની જ. આપણે કોઈ પણ પ્રકારનો ભાવ ફેર કરવાનો નહીં. આપણે તો સેવા આપવા આવ્યા છે, લેવા નહીં. ખરેખર આટલું બધું થયા છતાં પણ બાપા કહે છે કે આપણે તે નહીં જોવાનું, ઉલટો સારો ભાવ રાખવાનો. આપણે મદદ કરવાની, તેમની સેવા કરવાની. વાવ, ધીસ ઇઝ બિયોન્ડ મી. હા, તેમણે બ્રહ્મવિહારી સ્વામીને ખાસ આજ્ઞા કરી છે કે તે પોતે આપણી ટીમ સાથે જાતે સામેના કેમ્પવાળા જમવા આવે ત્યારે પ્રેમથી પીરસવા ઊભા રહેવાનું છે. હું તમને બધાને બોલાવવા જ આવ્યો હતો. ચાલો આપણે પીરસવા જવાનું છે. હા, ચાલો. શું સાધુતા, શું કરુણા, શું અજાત શત્રુતા. ગુરુ હરિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ તો ખરેખર સાધુતાના મૂર્તિમાન સ્વરૂપ છે. કંઈ ભાવ ફેર નહીં, કંઈ થયું જ નથી, પછી માફીનો પ્રશ્ન જ ક્યાંથી? પછી કોઈ વ્યવહારમાં ફર્ક શા માટે?
આવી સેવાને જ નિસ્વાર્થ સેવા કહેવાય. આ સેવા જ સાચી માનવતા કહેવાય, સાચી સાધના કહેવાય, સાચી પ્રભુ સેવા કહેવાય. સામેવાળાને ઉદાર દિલથી માફ કરવા, વળી પાછું તેને મદદ કરવી અને ઉપરથી તેમના માટે સારું વિચારવું. આમ મન, કર્મ, વચનથી માફ કરવાની આ ઉદાત્ત રીત, તે જ સાચી ક્ષમા કહી શકાય. સાચી ક્ષમા. ધન્ય છે ગુરુ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને, અને ધન્ય છે તેમની ક્ષમા ભાવનાને. ધન્ય છે. ચાલો ચાલો. Jai Shri Hari Sahaj
શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, ભગતજી મહારાજની જય, શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, યોગીજી મહારાજની જય, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય, મહંત સ્વામી મહારાજની જય, અક્ષરધામ મહોત્સવની જય. હમણાં આપણે જે ભુજ ભૂકંપનો પ્રસંગ જોયો, કેવો અદ્ભુત પ્રસંગ હતો એ. કુનાલ, ચાલ બેટા, હવે તું એ પ્રસંગ ઉપર કંઈક મનાના. There are few things what stood out to me. But the biggest thing was Swami Shri was not holding a grudge for even a moment. Instead of that, he fed them and took care of it. Dev, Param, Shreya, any other thoughts? Look what Didi texted. She said, I'm stunned by this prasang, speechless. If somebody ever hurt me or my friends, I don't think about helping that person. But Bapa, he forgave them and even wanted to help them. Wait. Yesterday, somebody cut in line and I had to wait extra long to get my chocolate milk. And you know how much I love my chocolate milk. Do I have to forgive him too? What do you think? Oh look, Mom just texted. She said, patience is important and waiting is such a small thing. Actually, there's a good prasang about this. Tell Dad to say the elevator prasang. Dad, what's the elevator prasang? Oh, that prasang? I know that prasang. I heard in Ravi Sabha, and that prasang goes like this. Hello, Terry. What's your ETA, mate? Get here as soon as you can, please. This is urgent. I can't stress enough, okay? Out of all these days, it had to happen today. It's so embarrassing for us. There is an older gentleman in the elevator as well. He's not just the older gentleman, mate. He is the spiritual head of this big Hindu organization. I've been to their gatherings a few times, and let me tell you, he has a big community of followers. Yeah, I know. But we need to get this under control, like now. I'm getting a little bit worried too. It's already been 15 minutes since they got trapped in the elevator. Let me call the fire brigade and emergency services as well. Hello? Hello, emergency? Yeah, we have a situation here. લિફ્ટને પણ વળી અત્યારે જ બંધ થવું તું? હું હમણાં જ લિફ્ટ સાફ કરીને ચેક પણ કરીને આવ્યો છું કે બધું બરાબર તો છે ને? જયેશભાઈ, આ લોકોએ આપણને જણાવ્યું છે ખરું કે આ રિપેર કરનારો ટેકનિશિયન ક્યારે આવવાનો છે? જવા દો ને અતુલભાઈ, એની તો વાત જ ના કરશો. હમણાં મેં પેલા મેનેજરને પૂછ્યું તો મને કહે છે કે હજુ તો ટેકનિશિયન 35 મિનિટ્સ દૂર છે. મેં કહ્યું ભાઈ 35 મિનિટ સુધી કોઈ રાહ જોવાતી હશે? તું હાલ ને હાલ ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ અને એમરજન્સી વાળાને બોલાવ. તું નહીં બોલાવે તો હું બોલાવીશ. તો એણે તરત ફોન કર્યા છે અને ત્રણેય બાજુથી હેલ્પ પણ બોલાવી છે. બસ, પણ હવે આપણે વેઇટ જ કરવાનું છે. મહારાજ સ્વામી, I wonder what Swami Shri is doing inside the elevator. Has he been able to breathe properly? અતુલભાઈ, હમણાં જ મારે અંદર ફોન દ્વારા સંતો જોડે વાત થઈ. સ્વામી બાપા તો સાવ હળવા ફૂલ છે અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના અને બીજા સંતોના જુદા જુદા પ્રસંગોની સ્મૃતિ કરે છે અને ગોષ્ઠી કરે છે. એ બધું તો બરાબર, પણ એલિવેટરમાં વેન્ટિલેશન જેવું કાંઈ છે કે નહીં? નહીં તો આમને આમ ગુંગળાઈ જવાશે. એ જ તો પ્રશ્ન છે. લિફ્ટમાં વેન્ટિલેશન જ નથી ને. સંતોએ એલિવેટરની છત ઊંચી નીચી કરીને જોઈ, પણ વેન્ટિલેશનનું તો નામો નિશાન નથી. આમ કરતા કરતા એક પાટિયું તૂટી ગયું, એટલે હમણાં તો એનાથી સ્વામી બાપાને પવન નાખે છે. હે ભગવાન, આવું તો વળી આ દેશમાં ચાલતું હશે. એલિવેટર એવો કે જે ચાલે નહીં અને એલિવેટરમાં કોઈ વેન્ટિલેશન નહીં.
રિપેર કરનારો 40 મિનિટ દૂર. તો ભાઈ કરવાનું શું? હાશ, કોઈક તો આવ્યું. 28 મિનિટ વીતી ગઈ છે. 28 મિનિટ. હવે તો હદ થઈ ગઈ. હવે તો હદ થઈ ગઈ. G'day, mates. How are we all doing? Excuse me. Hello, can you hear us? Good. I am glad. I am here to help. Please be patient with me. Mark, let me see if I can just go up to the first floor and try to break in. Yeah, let's do that, please. Hello? Hello, Terry. You hear me? Okay, let's meet on the first floor. મહારાજ, સ્વામી, રક્ષા કરજો, રક્ષા કરજો. ચાલો ભક્તો, ધૂન કરીએ આપણે. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. ચાલો ચાલો ચાલો, સ્વામી બાપા બહાર આવી ગયા લાગે છે. એ પણ ઉપરના ફ્લોરે. હા, મહારાજ સ્વામી, મહારાજ સ્વામી. Mate, let me tell you, I met this holy man this morning after the whole elevator incident yesterday, and I'm just out of words. What a pure soul. I went there to apologize on behalf of the entire staff and management, and he goes, there's nothing to apologize for. There's absolutely no need for me to apologize. I was taken aback. Wow, that is so humble of him. People usually are so quick to complain about the smallest things. This was a huge mistake on our end, and no complaint from him or BAPS. Yeah, it's hard to articulate what I experienced. I was taken aback. We always take great care to look after our guest, and I was so hesitant to even approach him after this incident. But once I spoke to him, I felt this wave of peace. It was so easy to apologize, and his forgiveness felt so deeply genuine and complete. Yesterday, I went feeling down, and today, I've come out so inspired. Knowing how good it felt to be forgiven in that moment, Adam, I want to carry this forward. I also want to be someone who can forgive others, just like this spiritual guru. Wow, this prasanг was so cool. On the outside, it was chaos. Everybody was rushing to fix the elevator, but inside, it was quiet. It was probably so much easier to think about the bigger picture and forgive others when you're in a calm headspace. Oh, look what Mom just texted. She said, I keep thinking about how lucky we are to have Bapa to learn from and guide us. હા, નાની વાત હોય કે મોટી વાત, એના સિદ્ધાંતમાં કોઈ જ ફેરફાર થતો નથી. ફર્ગિવનેસ એટલે ફર્ગિવનેસ. આપણે આ પ્રસંગની અંદર જોયું કે એમણે કેટલું સહન કરવું પડ્યું, પણ આને તો યોગીનો માર્ગ કહેવાય. પ્રમુખ સ્વામી એન્ડ મોહન સ્વામી both have same quality of forgiveness. Exactly. I couldn't have said it better. Param, have you thought about any other prasang on forgiveness that you would like to share? Wait! I think I heard this prasang in Bal Sabha this week, and it's about forgiveness. Can I say it? Yes, go ahead. Okay, well, it goes like this. My name is Yogesh. I'm 9 years old, and this is my school. We have lots of kids here. Eric, the kid with the blue backpack, is my friend. One of many. Most kids here are nice. Not Peter. He has a red backpack. He's very smart, but also mean, and hits other kids when he gets angry. Ouch! My leg! It hurts! Eric, what happened? Are you okay? Someone quick,
Call the principal. I don't know why, but Peter gets angry. He has hit so many kids. The principal asked me if I saw anything. I told him the truth. The truth is that this isn't the first time something like this has happened. He has hit other students in the past. He has even hit me and my little brother Yagnesh before. But this time, he really hurt Eric. Because of all this, Peter got in trouble. His parents were called and our teacher said no one is to talk or play with Peter during recess. This made me feel sad because Peter would be lonely. Although the instructions from my teacher were clear, I remembered Yogi Bapa and his words, Kshama karvati titaiche, ane anand na fuvara chute, and decided to do the right thing. Yogesh, come play with us. I will begin. I'm going to talk to Peter first. You can't. The teacher said no one can. I know, but I don't want him to be lonely. Peter, are you okay? I don't know. Why are you talking to me? The teacher said no one can sit or talk to me during recess. I don't like to see anyone lonely or sad. Also, why did you hit Eric? He's really hurt, and he didn't do anything to deserve that. I don't know. I hate how I get angry. It was wrong for you to get mad and hit Eric. We cannot hurt others like this. Yogesh was nice to me, even though I wasn't nice to anyone. I have hit him and his brother many times, and even scratched them for no reason. They have always been nice to me, and never complained about me, even though there was a lot they could have complained about. After I hit Eric, I have been very lonely. I hate myself. I don't know why I get so angry. No one likes me. Of all the students, only Yogesh talked to me. He told me it's not right to get angry and hit. He inspired me to ask Eric for forgiveness. But I'm not too sure how that's going to go. I see the way the other kids look at me and Yogesh talking. They definitely don't like it. Eric, are you feeling better? I'm so sorry what happened to you. Thanks, Yogesh. I'm okay, but I'm never talking to Peter. I hate his guts. You know, if you forgive him, you'll feel better. My guru says that you'll feel happy if you forgive him. I will never forgive him. He hurt me, and I want to hurt him bad. He has no friends, and everyone hates him now. He deserves that. Yeah, we all hate Peter. He's garbage. Eric, believe me, forgiving him is the only way to true peace that lasts. Hurting him won't solve anything. Peter deserves this. He hit me for no reason, hurt even you and your brother and so many other kids. Why should I forgive him? He's a bully. I saw that you were talking to him last recess. You're my friend. Why are you talking to him even when the teacher said not to? Let him suffer, Yogesh. If you talk to him again, we're done. We're not friends anymore. Yeah, Yogesh. It's us or Peter. If you hang out with garbage Peter, we all will stop being your friend. I know Yogi Bapa is right. Kshama karvati anand ane shanti ave che, ane anand na fuvara chute. I'm going to stand up for what Yogi Bapa, Pramukh Swami, and Mahan Swami have taught me. Even if I lose my friends, my guru's words are more important, and bringing everyone together is what I will do. From that day, I spent time with Peter, even after school. I'll talk to him about not getting angry. Peter's behavior started to improve. We became good friends. He even asked to come to Mandir. I also would talk with Eric and slowly convince him to apologize. Few times I was able to sit with both Eric and Peter at the same time. I always remembered why. I wanted to please Mahant Swami
and do what Yogi Bapa did. One day, a miracle happened thanks to Bapa. Eric apologized to Peter and they became friends. Peter stopped getting angry and hitting. My friends are his friends too. Yogi Bapa's words came true. ક્ષમા કરવાથી આનંદ અને શાંતિ આવે છે અને આનંદના ફુવારા છૂટે. Boys, I'm so proud of you today. You know why? કારણ કે તમારી સ્કૂલના ટીચરનો ફોન આવ્યો હતો. ટીચરે એવું કીધું કે તમારા બંનેઓના ખૂબ જ પ્રયત્નોને લીધે, સપોર્ટ, તમારી ફ્રેન્ડશિપ અને પ્રામાણિકતાને લીધે આજે સ્કૂલમાં બધું સારું થઈ ગયું. એટલું જ નહીં, પણ પીટર પણ તારા લીધે યોગેશ ખૂબ જ હેપી છે અને બધાએ એને માફ કરી દીધો છે. તો આજે તો your mom and I, we both are so happy for you today. Oh, looks like ઉત્તમ યોગી સ્વામીએ મને ફોન કર્યો હતો. ઉત્તમ યોગી સ્વામી is one of Bapa's સેવક સંત. Let me call him. Call him back. Call him back. હેલો, જય સ્વામિનારાયણ સ્વામી. તમે ફોન કર્યો તો? હા સ્વામી, આ યોગેશ અને યજ્ઞેશ બંને મારી સાથે જ છે. હું સ્પીકર પર મૂકું છું. જય સ્વામિનારાયણ સ્વામી. બાપા, તમે રાજી છો કે યોગી બાપાનું ઉપદેશો સાચા પડ્યા? કે બાપાને તારે જે કંઈ પૂછવું હોય ને પૂછ, બાપાને શાંતિથી પૂછ. યોગી બાપા કહેતા ક્ષમા આપવાથી શાંતિ થાય અને આનંદના ફુવારા છૂટે. મેં તો યોગી બાપાએ કીધું એ પ્રમાણે કર્યું. શાંતિ તો થાય, પણ આ આનંદનું ફુવારા ક્યારે છૂટશે બાપા? તમને ખબર નથી, પણ જે આનંદ થાય એ જ આનંદ. Thank you, Swami Baba. Jai Swaminarayan. Swami Bapa's most blessed and most beloved USA Balaks and Kishores, all Shibir attendees, heartiest Jai Shri Swaminarayan. I really regret that I was unable to explain to you what I had in my mind. That was sort of punishment for you all. Secondly, you are not used to such tough, long spiritual lectures. That's number 2 punishment. Third punishment was wrecking of your knees. You all were very uncomfortable sitting cross-legged. I could feel it. Next time, it won't happen again. Sorry. Pardon me, Sadhu Keshav Jivan Das. છે. આપને યાદ છે આ પત્ર કોને લખ્યો છો? બાપા, આ પત્ર આપે અમને બધાને લખ્યો હતો જ્યારે અમે લોકો નાના બાળકો હતા, ઇન્ડિયા ટ્રીપમાં આવ્યા હતા ત્યારે. બાપા, મારું નામ ઘનશ્યામ છે અને હું એ વખતે 13 વર્ષનો હતો. બાપા, મારું નામ અખિલ છે, હું 14 વર્ષનો હતો. બાપા, મારું નામ છે જય, હું ત્યારે 13 વર્ષનો હતો. સ્વામી બાપા, મારું નામ સમીર, હું પણ 13 વર્ષનો હતો. સ્વામી બાપા, મારું નામ ગૌતમ છે, હું ત્યારે 12 વર્ષનો હતો.
સ્વામી બાપા, મારું નામ નીલ છે. હું ત્યારે 14 વર્ષનો હતો. સ્વામી, એ કાગળ અમને અચૂક યાદ છે. વાંચતા અમને દ્રાશકો લાગ્યો હતો કે આપ જેવા મોટેરા સદગુરુ સંત અને અમારા જેવા નાના સામાન્ય બાળક, તે છતાં 68 વર્ષની ઉંમરે આપે અમારી માફી માંગી હતી. સ્વામી, એ આખી ટ્રીપ દરમિયાન અને વિશેષ આપના પ્રવચન દરમિયાન આપે અમારી ખૂબ જ દેખરેખ રાખી હતી. આપને ખબર હતી કે અમને નીચે પલાઠી વાળીને બેસવું અઘરું પડતું હતું. આપને ખ્યાલ હતો કે અમે અમેરિકાથી આવ્યા હતા, એટલે અમને અંગ્રેજીમાં વધારે ખ્યાલ આવે. અને સ્વામી, આપને એ પણ ખબર હતી કે અમારું પેક સ્કેડ્યુલના કારણે અમે ખૂબ જ થાકી ગયા હતા. પણ સ્વામી, ટુડે વી સ્ટેન્ડ બિફોર યુ વિથ ગ્રેટ રિગ્રેટ. બાપા, અમને બહુ દુઃખ થયું અને અફસોસ પણ થયો કે અમે બધા આપની આગળ સૂઈ ગયા. તો આજે બાપા, on behalf of everybody on that trip, we would like to ask for your forgiveness. Swami Bapa, please forgive us for being so rude. Please give us a second chance so that we can make up for our behavior during that special smriti. Swami Bapa, amari khas ichha છે કે આપ એ જ ઓવરહેડ પ્રોજેક્ટર સાથે અમને સ્મૃતિ આપો. 22 વર્ષમાં તો ટેકનોલોજી ઘણી બદલાઈ છે, પણ અમને એ જ ઓવરહેડ પ્રોજેક્ટર, એ જ સ્લાઇડ્સ અને એ જ પ્રેઝન્ટેશનનું યાદ આવે છે. આપને યાદ છે ને, આ તમે કરતા હતા ત્યારે હું સ્લાઇડ્સ બદલતો હતો અને આ બધા મારા મિત્રો લાંબા થઈને ઉઠી ગયા હતા. સ્વામી બાપા, હવે જે સંતે આપણે સ્લાઇડ બનાવવામાં મદદ કરી હતી, એવા ચૈતન્ય મૂર્તિ સ્વામીને વિનંતી કરીએ કે એ જ જે આપે સ્લાઇડો બનાવી હતી અમારી માટે પ્રેઝન્ટેશન માટે, એ ઓવરહેડ પ્રોજેક્ટર ઉપર સ્વામી આપ મેલીને અમને સ્મૃતિ કરાવો સ્વામી બાપા. અને સ્વામી બાપા, અમે આ વખત નહીં સૂઈ જઈએ. Swami Baba, these are the same slides you had prepared for us. You had gone above and beyond to create this presentation. You even rescheduled your entire Vitran and took 4 days off to go to Nadia and create this 22 slide just so we could understand our satsang siddhant. You even spoke to us and wrote it in English so we could understand it forever. સ્વામી બાપા, અમે 12-13 વર્ષના નાના બાળક હતા, તો પણ આપે આટલો પુરુષાર્થ કર્યો હતો. ભૂલ વિના માફી માગી હતી. And that's why this letter is so special for us. From this letter, we can learn a lesson that resonates not just with us, but with everyone. A lesson of forgiveness. સ્વામી બાપા, આપના કાગળના વિશે અમને એવું ખબર પડી કે આપ એટલી સરળતાથી માફી માંગી અને માફી આપી શકો છો. આ જમાનામાં અમારા માટે માફી માંગવી કે માફી આપવી ખૂબ જ અઘરું છે. તો સ્વામી, આપ અમને બતાવશો કે આપે કેવું એ સમજણ રાખી હતી કે એ સમજણ દ્વારા આપ એટલી સરળતાથી માફી માંગી અને આપી શકો છો. All which has happened is happening and will happen is at Bhagwan's will. Understand this and you will never feel that anyone has wronged you.
forgive, forget, pray for those who have hurt you. Very hard. We sincerely are grateful for the smoothie you provided us once again. Swami Baba, અમારા ઇન્ડિયનમાં પૂજ્ય શ્રી સંતો હાજર હતા. એમાંના એક પૂજ્ય ચૈતન્યમૂર્તિ સ્વામી ફોરગિવનેસ વિશે પ્રશ્ન કરી દ્વારા આપનું માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત કરાયું. ક્યાંથી જવાનું? હેલો સ્વામી બાપા, આજે આ કાર્યક્રમની અંદર ક્ષમા એટલે ફર્ગિવનેસ ઉપર ઘણી બધી વાતો અને પ્રસંગો જોયા. તો આજના આધુનિક યુગની અંદર આ માફી આપવી, સહન કરવું, ભૂલી જવું એ સામાન્ય રીતે સાઇન ઓફ વીકનેસ ગણાય છે, એ લાચારી જેવું ગણાય છે. તો આપને પ્રશ્ન છે કે માફી માગવી અથવા તો માફી આપવી એ લાચારી કે ખુમારીનો વિષય છે? ખુમારી. તો આપને સ્વામી પ્રશ્ન એ છે કે એક ખુમારી આપને કઈ રીતે અનુભવ થાય છે? આપે પણ સ્વામી આપણા જીવનની અંદર ઘણું બધું સહન કર્યું છે, ઘણા બધા પ્રશ્નો પણ આવ્યા છે, છતાં પણ આપે જે કંઈ પ્રશ્નો થયા છે, કોઈ કંઈ પ્રશ્ન કર્યા હોય એને આપે માફ પણ કર્યું છે, એ સહન પણ કર્યું છે, ભૂલી પણ ગયા છે, અને સાથે સાથે જે વ્યક્તિએ કર્યું હોય એની ઉપર પ્રેમ પણ વ્યક્ત કર્યો છે. તો આપ કયા વિચારથી આપ આ કરી શક્યા? હું કેશવજીવનદાસ અને બીજાને પણ એ જ સમજો કેશવજીવનદાસ એટલે ઇક્વલ લેવલ આવી ગયો એટલે ક્ષમા અને બધું થાય. તો સ્વામી આજના કાર્યક્રમની અંદર આ ઘણા બધા પ્રશ્નો અને બધા આપે આ પ્રસંગો અમને માર્ગદર્શન આપ્યું છે, આપના જીવન દ્વારા જ સ્વામી આપે આપ્યું છે. તો ખાસ અમારો આપનો આભાર માનીએ છીએ અને આપ ખાસ આશીર્વાદને બળ આપજો કે અમે બધાને આવી રીતના ક્ષમા આપી શકીએ, આપના જીવનમાંથી શીખી શકીએ. In reverent admiration, let us bow to this awe-inspiring Akshardham through Garva Akshardham Nevandan.
प्रमुख स्वामी महाराज ने वंदन, पूर्ण करता ने अभिवंदन, महंत स्वामी महाराज ने वंदन। हो भारतीय संस्कृति नु नजराणु, शांति सुख नु छे सरनामु। हो धर्म सनातन नु आलाणु, अमेरिका ना भाग्य वखाणु। गरबा अक्षरधाम ने वंदन, स्वामी नारायण वास अखंडम। जय हो अक्षरधामनी, जय हो जय हो, जय हो अक्षरधामनी, जय हो जय हो। जय हो अक्षरधामनी, जय हो जय हो, जय हो अक्षरधामनी, जय हो जय हो। जय हो अक्षरधामनी, जय हो जय हो, जय हो अक्षरधामनी, जय हो जय हो। गरबा अक्षरधाम ने वंदन, स्वामी नारायण वास अखंडम। गरबा अक्षरधाम ने वंदन, स्वामी नारायण वास अखंडम। कन्नड़ा ने तजने जा जाऊ, ए निज नयनो ती भाड़ू, हे निज नयनो ती भाड़ू। हे जी अक्षरधाम मळ्यू मुझने, मुझ धन्य भाग्य ए परमाणु। ए माजे हनिवास करे ते, पुरुषोत्तम बेटा जानू, पुरुषोत्तम बेटा जानू। हे मळिया मुझने प्रमुख स्वामी मां, धन्य धन्य छे अटाणु। हे आजे मणिया महंत जी मां, धन्य धन्य छे आटाणु। धन्य धन्य छे आटाणु रे धीरे, धन्य धन्य छे आटाणु। जय जय हो अक्षरधामनी, जय हो जय हो, जय हो अक्षरधामनी, जय हो जय हो, जय हो जय हो, जय हो जय हो। जय हो अक्षरधामनी, जय हो जय हो, जय हो अक्षरधामनी, जय हो जय हो। जय हो अक्षरधामनी, जय हो जय हो, 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 जय हो। महोत्सवनी
you.